హాయ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేటువంటి 10th క్లాస్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ని సంబంధించి సైన్స్ 10th క్లాస్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ సైన్స్కి సంబంధించి ఫిజికల్ సైన్స్ పార్ట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి చదవాలా అనేటువంటివి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏమేమి యూనిట్స్, వాటిలో ఏమేమి చదవాలనేటి చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మినిమం 30 నుంచి 40 మార్క్స్ వస్తాయి 50కి. అలాగే బయాలజీ కూడా బాగా చదవండి, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ చెప్తాం. సో ఈరోజు 10th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించినవి చూద్దాం. హీట్ చాప్టర్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. కన్వర్ట్ 300 kelvins into Celsius, 1 calorie equal to how many joules అనేది. అలాగే CGS యూనిట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే క్వశ్చన్ కూడా. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆర్ హాట్నెస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. నెక్స్ట్ రైట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్లో బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ మీరు గమనిస్తే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్. ఇది కూడా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం గమనిద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉంది. 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ను కెల్విన్లోకి మార్చేది. అలాగే వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఇందాక 1 మార్క్లో. వాట్ క్వశ్చన్స్ డూ యూ ఆస్క్ అండర్స్టాండ్ ఫాగ్. నెక్స్ట్ 7th వన్, వై డస్ ఐస్ ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్. బాగా చూసుకో. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అనేది. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇవాపరేషన్. నెక్స్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ PQR at 30, 303 kelvins to 440 kelvins respectively when they are placed in thermal contact. Answer these following questions. ఇది కూడా బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు గమనిస్తే 8 మార్క్స్లో కొన్ని 4 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు, బాగా చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈసారి రావచ్చు 8 మార్క్స్కు. థర్డ్ వన్ కూడా బాగా చూసుకోండి. సజెస్ట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సపోజ్ యూ హ్యావ్ seen a lead shots in your laboratory. How can you find a specific heat of lead shots using them? బాగా చూసుకోండి ఈ 2 క్వశ్చన్స్. సో వీటితో పాటు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్, ఈ 2 కూడా బాగా చూసుకోండి. ఇవి ఈ చాప్టర్లో మీరు బాగా చూసుకోవాల్సిన. అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చాడు స్పెసిఫిక్ హీట్ పైన ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. మెటీరియల్, స్పెసిఫిక్ నేమ్, వాటి మీద కింద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఈ క్వశ్చన్ కూడా రైట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్, ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మిక్చర్. 60 grams ఆఫ్ వాటర్ అట్ 50 degrees Celsius, 50 grams ఆఫ్ వాటర్ అట్ 60 degrees Celsius. బాగా చూసుకోండి ఇవి. సో ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇలా టేబుల్ ఇచ్చేసి వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్లో మనకు ప్రధానంగా క్వశ్చన్స్ ఏవి అనేది చూద్దాం. ప్రిడిక్ట్ ద కలర్ దట్ వీ గెట్ వెన్ ఫినాప్థలిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు NaOH. So next, the reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called what is. So write the chemical name of common salt. 8th question, which gas is evolved when baking powder is mixed in food and heated. An example of strong acid. Next, a solution change red litmus to blue color, the pH of the solution. సో ఇవి బాగా చూసుకోండి 1 మార్కులో యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్లో. నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ గమనిద్దాం.
సెకండ్ వన్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ అండ్ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ CaOCl2, ఆన్సర్ కూడా ఇదే ఉంది. అలాగే ఫస్ట్ వన్ కూడా, విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్స్, మేకింగ్ టాయ్స్, మేకింగ్ సర్ఫేసెస్ స్మూత్, రైట్ ఇట్స్ నేమ్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఆన్సర్ కూడా అక్కడే ఉంది, గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రియాక్షన్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ బేస్ కూడా అడగవచ్చు. అలాగే ఈ మ్యాచింగ్ టేబుల్ కూడా బాగా చూసుకోండి, ఇవి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ మనం గమనిద్దాం. 4 మార్క్స్, రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా. చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా నేర్చుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డ్రా ఏ నీట్ డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఫర్ రిమూవింగ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఇంపార్టెంట్, బాగా నేర్చుకోండి. వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా నేర్చుకోండి. వీటితో పాటు డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఇంకొకటి, డ్రా ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్. యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యాసిడ్ అయినా అడగవచ్చు, సో అలాగే బేస్ అయినా అడగవచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఆన్సర్తో పాటు ఇది కూడా, డ్రా ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ఆక్వా సొల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో pH వాల్యూస్, నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఇచ్చి వాటి కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. అలాగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ ఆల్కహాల్, గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ నాట్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ యాసిడ్స్, డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్టివిటీ టు సపోర్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. రెండు బాగా చూసుకోండి. అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ మెటల్స్ అండ్ యాసిడ్స్. సో ఇది కూడా బాగా చూసుకోండి. సో ఇందాక పైన చెప్పాం, వాట్ ఈజ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇందాక పైన చెప్పాం. వాట్ ఈజ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్, డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్టివిటీ టు షో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్, బాగా చూసుకోండి. వీటితో పాటు టూత్ డీకే క్వశ్చన్ కూడా బాగా చదవండి. టూత్ డీకే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా చూసుకోండి బాగా. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్. 6th వన్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. మెటీరియల్ నేము, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ స్నెల్స్ లా. మిరేజెస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ విచ్ వాట్ ఫెనామినా. మిరేజెస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, బాగా చూసుకోండి అవి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిపెండ్స్. ఈ క్వశ్చన్ మనకు మార్చిలో జరిగినటువంటి దాంట్లో వచ్చినటువంటిది, ఇది బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ డైమండ్, థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ 7th వన్. Write the relation between refractive index and vertical shift. That is, refractive index of glass slab is thickness of the glass slab by thickness minus vertical shift. So write any two uses of optical fibers. 4 marks question చూద్దాం. Very very important. Explain the situations when the light ray does not deviate at the interface of two media. ఈ రెండు cases, so most important. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కండిషన్స్ ఫర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే లైట్ రే హెస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఇది నెక్స్ట్ వెన్ వీ సిట్ అట్ ఏ క్యాంప్ ఫైర్, ఆబ్జెక్ట్స్ బిహైండ్ ద ఫైర్ ఆర్ సీన్ స్వేయింగ్, గివ్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. ఇది కూడా బాగా చూసుకోండి. 8 marks questions, explain the mirages.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈసారి రావచ్చు. ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ బాగా చూసుకోండి. అలాగే ఇది హౌ డూ యూ వెరిఫై దట్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇవి 3 బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. లెన్స్ ఫార్ములా, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, ఈ రెండిట్లో నుంచి 1 గ్యారంటీ, ఒకటి గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఈ రెండిట్లలోంచి మీరు బాగా చూసుకోండి. విచ్ లెన్స్ కెన్ ఫార్మ్ బోత్ ద రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్. విచ్ లెన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అనేది కూడా. డ్రా ద సింబల్స్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్. రే డయాగ్రామ్స్లో సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సింబల్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ బాగా చూసుకోండి. అలాగే దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏమడుగుతా అంటే ఏ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్, హౌ మెనీ ఇమేజెస్ డస్ ఇట్ ఫామ్ అని అడుగుతుంటాడు. అది కూడా బాగా చూసుకోండి. ఈ రెండిట్లలోంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మనం గమనిస్తే, సో విచ్ లైట్ రేస్ ఆర్ అన్డీవియేటెడ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫోకల్ పాయింట్. లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ వస్తే ఈ చాప్టర్లో రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ జనరల్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీగా చదివేటువంటిదే, బాగా చూసుకోండి ఇది. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మీరు గమనిస్తే, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు గమనిస్తే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ వాటర్. దానికంటే ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసుకోండి. 6th వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికంటే ఇది చదవకపోయినా ఇది మటుకు బాగా చదవండి. హౌ డూ యూ ఫైండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ యూజింగ్ యూవీ మెథడ్. సో బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఐ కలర్ఫుల్ వరల్డ్, ఖచ్చితంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, బాగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ హెల్ప్స్ ఇన్ చేంజింగ్ a focal length of the eye lens. So next, what is the value of least distance of distinctive vision? What is the angle of vision for a normal human eye? మూడు బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. So write the relation between frequency and wavelength. So write the characteristics of image formed on the retina. Among the colors VBCR, which one has the least and the highest wavelengths? Next to chapter lo 4 marks. ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసుకోండి. 4 మార్క్స్లో 8 మార్క్స్ వస్తాయి ఈ క్వశ్చన్లో జనరల్గా. సో 8 మార్క్స్ గ్యారంటీ ఒకటి వస్తుంది, బాగా చూసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. తర్వాత ఎక్స్పాండ్ విబ్సిఆర్, బాగా చూసుకోండి. ఇదైతే బాగా చూసుకోవాలి ఇది. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా చదవాల్సి, గ్యారంటీ వస్తుంది ఒకటి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, మీరు చూడండి. ఇక్కడ స్పెక్టికల్స్ కరెక్ట్ ఐ డిఫెక్ట్స్ అనేది, ఇక్కడ మయోఫియా హైపర్మెట్రోఫియా రెండు నేర్చుకోవాలి మీరు.
బాగా నేర్చుకోండి. హైపర్మెట్రోఫియా, మయోఫియా రెండిట్లలో ఒకటి వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ రెండు బాగా నేర్చుకుంటే సరిపోతాయి. వీటితో పాటు సో బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద స్కై, బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద స్కై, అలాగే వైట్ కలర్ ఆఫ్ ద స్కై, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా చూసుకోండి. సో వీటితో పాటు సో ఈ స్పెక్టికల్స్ కరెక్ట్ ఐ డిఫెక్ట్ కామెంట్ అనేటువంటి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మనము మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి. సో ఇది నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ మనం గమనిస్తే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏంటి? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో మనము చూద్దాం. ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సో నెక్స్ట్ విచ్ క్వాంటమ్ నంబర్ డినోట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్? వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటల్? రాయాలి, ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్. ఇవి బాగా చూసుకోండి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం గమనిస్తే, ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్, ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్. నెక్స్ట్ వన్, write all possible values of ml for L is equals to 3. Next, which rule is violated if the electron configuration of an element is written by a student as 1s0 2s1? Next, what is Hans rule? What is orbital? 4 marks questions. Defects of Bohr's atomic model. Very very important to write all 4 quantum numbers of electron 3s1. Differentiating electron అని కూడా అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ 4th one, 8 marks questions. So write 4 quantum numbers for differentiating electron in sodium. Explain Pauli's exclusion principle with example. Next, to draw the shapes of d orbitals. Draw the diagrams of subshells whose angular quantum number is 1. 1 means p. P subshells అన్నీ మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. px, py, pz, px, py, pz. నెక్స్ట్ 8th one వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈసారి రావచ్చు మాయిలర్ చార్ట్, ఇది బాగా ప్రిపేర్ కండి. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. హూ ప్రపోజ్డ్ థియరీ ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్? Next, what are the vertical columns in the periodic table? What are the horizontal rows in the periodic table? So how many elements are there in the 6th period? How many periods are there in the modern periodic table? నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు గమనిస్తే, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేయాలి? మోడర్న్ పీరియాడిక్ వాట్ ఈజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఇవి బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ మనం గమనిద్దాం. 2 మార్క్స్లోనే ఇంకా సో లాంథనాయిడ్స్, యాక్టినాయిడ్స్ డెఫినేషన్ చూసుకోండి. మిల్లికాన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఫార్ములా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ బై 2. ఎయిట్ మార్క్స్ చూసుకోండి. ఈ చాప్టర్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ బాగా ఈసారి అడిగే ఛాన్స్. డిఫైన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా, డిస్కస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బాగా చూసుకోండి. So comment on
పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇవి బాగా చూసుకోండి. అలాగే ఈ రెండు తర్వాత ఇది ప్రయారిటీ, ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్లో. సో దీంట్లో అటామిక్ సైజు, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇలా పీరియడ్స్ గ్రూప్స్లో ఎలా మారుతుంది అని అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ చూద్దాం. So what are the electrons present in the outermost orbit of an atom? Draw Lewis electron dot structure for sodium. Valence electronic theory was proposed by whom? Who proposed valence bond theory? Hybridization in BeCl2 molecule. What is the valency of sodium? తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్లో ఆక్టేట్ రూల్, VSE PRT స్టాండ్స్ ఫర్ డ్రా ద షేప్ ఆఫ్ BeCl2 మాలిక్యూల్, బాగా చూసుకోండి. అలాగే డిఫైన్ కెమికల్ బాండ్, 4 మార్క్స్ మనం గమనిస్తే రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ పై బాండ్. తర్వాత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, మీథేన్, వాటర్ మాలిక్యూల్, అలాగే అమ్మోనియా కూడా అడుగుతుంటాడు. 8 మార్క్స్ ఈసారి అయితే 8 మార్క్స్, ఇది మిస్ కాదు, ఇది బాగా చదువుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. హైబ్రిడైజేషన్, వాట్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ యూజింగ్ BeCl2, ఇవి బాగా చూసుకోండి. వీటి తర్వాత ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ డయాగ్రామ్ బాగా చూసుకోండి. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ N2 మాలిక్యూల్, డబల్ బాండ్ ఇన్ O2 మాలిక్యూల్, డబల్ బాండ్ ఇన్ O2 మాలిక్యూల్. వీటిలో ఈ హైబ్రిడైజేషన్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇవి బాగా చదవండి. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ నైట్రోజను, డబల్ బాండ్ ఇన్ ఆక్సిజన్. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే బాగా చదవండి, ఇది పోయినసారి మిస్ అయింది, ఈసారి వచ్చేటువంటి అవకాశము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్లో మనకి 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, బాగా చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? సో వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ వోల్టేజ్ అని చెప్తాం. Which of the following does not obey Ohm's law? Which device is used to measure potential difference? Ohm is the SI unit of which physical quantity? So what does this symbol indicate? బాగా చూసుకోండి. సో ఐడెంటిఫై Ohm's law, ఫార్ములా Ohm's law అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. టంగ్స్టన్ మెటల్ is used as a filament in electric bulb. Why? So give 2 examples of, ఇదేమో అవసరంలో ఇదే బాగా చూసుకోండి. టంగ్స్టన్ మెటల్ను బల్బులో ఫిలమెంట్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎలక్ట్రిక్ బల్బులో? సో డిఫైన్ కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా లూప్ లా, అలాగే జంక్షన్ లా ఫస్ట్ లా, ఈ రెండు బాగా చూసుకోండి. 8th one, a bird standing on electric wire of high potential does not get electric shock. Why? ఎందుకంటే there is no potential difference between the 2 legs of the bird. It stands on a single wire, so no current passes అని చెప్పొచ్చు. సో కరెంట్ పాస్ కాదు కాబట్టి డజంట్ గెట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, బాగా చూసుకోండి. తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం కూడా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బాగా, మీరు 8 మార్క్స్లోనే 4 మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈసారి ఈ రెండిట్లలో ఒకటి వస్తుంది, బాగా చూసుకోండి. deduce the expression for equivalent resistance of 3 resistors connected in series, connected in parallel. తర్వాత 3వ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఈఎంఎఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇది 4 మార్క్స్ కావచ్చు. R = ρl/A. రైట్ Ohm's law, ఎక్స్ప్లెయిన్ టు వెరిఫై ఇట్. సో ఇవి బాగా చూసుకోండి. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ బాగా నేర్చుకోండి, వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. సో విచ్ డివైస్ కన్వర్ట్స్ electrical energy into mechanical energy? Magnetic flux density formula, what is?
Tesla is the unit of SI unit of which physical quantity? 1 mark questions ఈ చాప్టర్లో. 2 marks questions గమనిద్దాం. లెన్స్ లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫారడేస్ లా చూసుకోండి అట్లే. నెక్స్ట్ 4 marks ఫస్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్లోజ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. తర్వాత ఈ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం కూడా చూసుకోండి. ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ విచ్ ఈజ్ యూనిఫామ్ 2T. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఏరియా 1.5 square meter పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్. బాగా చూసుకోండి. 8 marks క్వశ్చన్స్లో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏసీ జనరేటర్, వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, అలాగే డీసీ 3 క్వశ్చన్ చూసుకోండి. సో 3 నుంచి అలాగే 1 రావచ్చు. బాగా చూసుకోండి. డయాగ్రామ్స్ అయినా రావచ్చు లేదా క్వశ్చన్స్ అయినా రావచ్చు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాప్టర్ బాగా చదవాలి. ఐడెంటిఫై ఆర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం, ఐడెంటిఫై సల్ఫర్ ఆర్, విచ్ ఫర్నెస్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్మెల్టింగ్. ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టరు, బాగా చూసుకోవాలి. డిఫైన్ ఆర్, ఫార్ములా ఫర్ జిప్సమ్, రైట్ ద 2 hours ఆఫ్ ఐరన్. ఈసారి ఇది రావచ్చు 2 marks. సో నేమ్ 3 metals which are available in a free state in the nature: gold, silver and copper. Write the stages in extraction of metals from the ores: concentration, extraction, అలాగే refining. 4 marks. Most important, differences between roasting and calcination. Write the formula of the ores. వాళ్ళు ఇస్తారు, ఇచ్చినట్టు రాయాల్సి ఉంటుంది. డయాగ్రామ్స్ అయితే బాగా చూసుకోండి. ఇక్కడ ఉండేటి రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్, ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈసారి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కొర్రజన్. థర్మైట్ ప్రాసెస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ రావచ్చు. ఈ 2 బాగా చూసుకోండి చాప్టర్లో 4 marks. నెక్స్ట్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం. లాస్ట్ యూనిట్, వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్? 4. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సోడియం ఆర్ పొటాషియం ఆఫ్ హయ్యర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్? నేమ్ ద సింప్లెస్ట్ హైడ్రోకార్బన్ అండ్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. క్యాటలిస్ట్, హైడ్రోకార్బన్, క్యాటినేషన్, isomerism. So define isomerism, give an example. Write any examples of fullerene in the field of medicines. 8 marksలో పోయినసారి ఒకటి వచ్చింది దీంట్లో సోప్కి సంబంధించి. ఈసారి కూడా మళ్ళీ రావచ్చు, కాకపోతే దానికంటే ముందు ఇది చదువు. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎస్టరిఫికేషన్ అండ్ సఫానిఫికేషన్ బాగా చదివి. ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ క్వశ్చన్. మొదట ఇదే ఇంపార్టెంట్. తర్వాత సజెస్ట్ ఏ టెస్ట్ టు ఫైండ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్. తర్వాత 3rd ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మొన్న అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మనకు మార్చిలో, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లీన్సింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎస్టరిఫికేషన్ అండ్ సఫానిఫికేషన్. రెండవది వచ్చేసి సజెస్ట్ ఏ టెస్ట్ టు ఫైండ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్. మూడవది వచ్చేసి క్లీన్సింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇవి బాగా చదవండి. ఇవి చదివితే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి 50కి. ఫిజికల్ సైన్స్ పార్ట్లోనే మీరు పాస్ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవి తరువాత క్లాస్లో మనము ట్రై చేద్దాం బయాలజీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి. సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. దట్స్ ఆల్ టుడేస్ లైవ్.